Hello, my name is Yunus Emre. I am a second course of the general medicine. About the individual student work, we will present the case and about the fentanyl drugs. And first, I'm starting with the case. After my friend, Kazakh friend, she will continue. Our case is about I already said the fentanyl, and the 44 years old man and lived with his wife and daughter. He had talked to his wife before, and nothing special happened then. And after about 3 hours later, that day he saw her lying irresponsibly on the bathroom floor. There was a syringe with a piston in the bathroom floor, a box with drugs, used a syringe, aluminium foil with black vest, and also scissors and alcohol wipes was found elsewhere. After they are calling the ambulance, and a syringe was taken as evidence. He had a history of heroin abuse and was sent to start an experimental program with a slow release, Suboxone, a few days later, and begin the analysis 18 hours later. And also during the examination, a puncture wound and a wound with scales were found, swelling of the lungs, and was also detected. The corpse blood was tested for alcohol and volatile compounds. Positive results for opioids were confirmed. And analgesic activity of the confirmed also drug is very high. According to some data, its activity is 400 times stronger than morphine. And this drug is that relieves the pain for a short time, 20 or 30 minutes after intravenous administration. The effect develops the 1 or 3 minutes after administration, and in combination with the droperidol used in the neural lab analgesia. And this drug is mainly used in the premedical surgery. And yeah, generally our case is about like this. Thank you. Фентанил – синтетикалық опиоидты рецепторлардың агонисті. Липофильділігі өте жоғары, орталық жүйке жүйесінен жылдам енеді. Тез дамиды, жартылай шығарылу уақыты өте қысқа. Морфиннен 100 есе, героиннен 50 есе күшті. Жалпы фентанилді енгізген кезде көктамыршылық және де инфузия жолымен енгізуге болады. Сонымен қатар букальды пленка, мұрынға арналған спрей және де фентанил патч ретінде қолдануға болады. Өте үлкен дозада ішке қабылдамайынша ауызша әсер етпейді. Фармакологиялық класы анальгетиктер. Фентанил опиоидтық анальгетиктер деп аталатын дәрілік топқа кіреді. Ол ми мен жүйке жүйесінің ауырсынуға қабылдауын өзгерту арқылы жұмыс істейді. About the mechanism of action, the fentanyl, it's in the opioid receptor agonist, and it's a powerful narcotic analgesic. The mechanism of action has not been fully understood, but it has been observed that opiates can selectively inhibit the impulse transmission of some excitatory nerves and also play a competitive inhibitory role, and thus relieve the feeling of the pain and accompanying psychological behavior action. And also fentanyl's mechanism of action is similar to morphine, but it's but the effect it's like the 100 times stronger than morphine. The effect is also quicker, and its maintenance time is short compared with morphine and pethidine. It doesn't release histamine and has a little effect on cardiovascular function. It can inhibit the stress response during the endotracheal intubation. And also, when the fentanyl is consumed in the excess, however, it can cause the drowsiness, confusion, and nausea, followed by the addiction, also low blood pressure, and finally death from the respiratory depression. That's all for the mechanism of action, the fentanyl. Yes, right now I will explain the pharmacologic effect of fentanyl. Fentanyl has a depressant effect on the respiratory center, and also it increases the tone of the smooth muscle of the biliary tract, sphincters, like including the urethra, bladder, and sphincters oddity. And also it reduces intestinal motility, improves the absorption of water from the gastrointestinal tract, practically no effect on blood pressure, reduces renal blood flow, increases the content of amylase and lipase in the blood, and also promotes the onset of sleep, and also causes the euphoria.
Жанама әсері ретінде егер емдік мақсатта қолданған кезде релаксация, эйфория, ауырсынуды басу, тыныштандыру, сананың шатасуы, ұйқышылдық, бас айналу, жүрек айну, зәр шығару, құсу, қарашықтың тарылуы, тыныс алудың бәсеңдеуін тудырады. Морфинге қарағанда гистаминнің аз бөліндіретіндіктен қышуды аз тудырады. Морфинмен салыстырғанда тыныс алудың төмендеуін тудырады. Фентанилдің клиникалық қолданылуы ауыр жарақаттан немесе хирургиядан туындаған өткір ауырсынуда, немесе қатерлі ісіктен туындаған созылмалы ауырсынуды басу үшін қолданылады. Фентанилді қанша қабылдау қажет, ол не үшін тағайындалғанына байланысты болады. Мысалы, қатерлі ісік ауру немесе паллиативтік көмек алатын адамдар үшін фентанил таблеткалары өмір бойы қолдануға рұқсат етіледі. Ал өткір ауырсыну мен анестезия кезінде қысқа уақытқа қолданылатын фентанилді енгізген жөн.